Добрый вечер. Ок. Чё по Алан Вейку там, как дела обстоят? Будем проходить? Я считаю, что надо. Подрубил 2К, а то там кто-то жаловался на то, что не 2К стрим. Че ты мне там Full HD, Full HD? 2К, пожалуйста, сюда на. Сюда на. Сюда на. Так. Ну чё? Получается, полетели. Блин, я не то нажал. Сорян. Сейчас, короче, это... Я нажал продолжить, я просто уже тестил, я смотрел. Мы сделаем выйти в главное меню, так. И новая игра. Так, мы будем на обычной сложности проходить, не будем там жесткие какие-то хардкоры включать в себя. Как говорится, оставим их для более плотных мужиков. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Надо поудобнее сесть. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Блин, ну озвучка пока потрясающая, ну, по крайней мере, в кат-сцене. В наушниках вообще охеренно звучит. Я не понял. А почему они сделали меня... Зачем они меня главным героем сделали в игре? Это же я, ёпта. Прям вообще копия. Кать. Это же я копия. Очень похож, да? А? Ну, может быть, но вот... Ты видишь?
Идеальный я. А почему меня главным героем делают в игре? Зачем? Наоборот, получается, я потрясающий. Кто бы делал просто так главным героем меня? Что там, кстати, по качеству? Что там это? 2К, не 2К? Нормально, не нормально? Блин, а мы можем это приглушить свет? Алиса, сделай свет на 1%. Спасибо. Ну сделай, короче, чтобы темно было, в общем. Я хоррор прохожу, мне надо темноту. Опа. Это что за говно? Already gone. О, в темноте гораздо лучше. Ощущение. Блин, я надеюсь, я не буду орать. Мне нельзя орать. Ёб твою медь. Ща, подождите, я посмотрю, нормально ли качество стрима идет. Что я это... Как будто бы не очень, мне кажется. Или норм. Ща посмотрю, подождите. Мне именно картинка интересует. Так, ну на ВК Play я в принципе картинку не могу поменять, я понял. С телефона. Ну, в этой темноте, честно сказать, вообще непонятно. Я имею в виду за качество. В общем, ладно. Ёб твою медь, блядь. Понял. Идем дальше. А чё за скримеры такие жесткие? Блядь, тут... Капец. Для быстрого бега нажмите левый shift. Побежали. Я чуть не обосрался сейчас на том скримере. В самом начале уже скримеры херачат. Не, ну... Ага, я понял. Спасибо. Мужика показали. Что за говно? Бля, пацаны, не надо. А, меня убили. А, нет. А, да. Я понял. Голожопый денчик. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm done. What the fuck?
Что происходит вообще? Xbox Live. Нормальный этот... Ну, качество стрима нормально? Качество окей? Надо будет сейчас потише немножко игру сделать. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. Нормально, No да? spoilers. Ну ладно. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Блин, пока смотрит, ну типа прям как касцена такая, как фильм прям вообще идет. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. О, какой-то пролаг был. Ну это нормально для этой игры. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Так, попасть к месту преступления, найти помощников шерифа. Memorizing before we get swallowed up by the trees. На карте показаны важные места поблизости. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Местонахождение, съемы на коттедже. Ага. Короче, это типа у нас карта такая. Бууль. Бэуль? Че за Бэуль? Спасибо за донат. Тошек горошек. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn fists gonna show up, Mulligan. Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I
was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Да ладно. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Встретиться с помощником шерифа Торнтом по магазинам. Ну, погнали. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. I need to think through the facts of the case. Так, вы можете использовать доску зацепок в обители разума. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Это очень сильно похоже на Шерлока Холмса. Кать. Хотел сказать, тут, короче, есть такая механика. Типа, тут ты расследуешь дело. И тут есть, короче, внутренняя какая-то, типа, такая штука. Ты в него попадаешь, и это, типа, вот такая комната. И ты тут, короче, ведешь расследование. Доска зацепок, типа, как в Шерлоке Холмсе, помнишь? Это страшно, уже было. Но я просто сдержана. Everything we know about the previous murders. Так. Worth taking another look. Так, это ментальная методика. Доска зацепок — это ментальная методика, которая помогает саге изучать улики и делать выводы по ходу расследования. Используйте, чтобы перемещаться. Используйте, чтобы приблизить или отдалить камеру. Чтобы переместить курсор. Угу. Вы можете рассматривать доску зацепок дальше или нажать Escape, чтобы выйти. Продолжаем. Получается, у нас жертвы. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Короче... Тед Лейн, стоматолог. Колотые раны, вздутие, синяки на запястьях. Венди Дэвис. Учительница, тело раздуто, обширная рана грудной клетки. Перси Вулф, хозяин магазина, синяки, сердце удалено. А, это вот хозяин магазина был, кстати, да? Синяки, сердце удалено. Странные татуировки, обнаружены 2 недели назад. Причина смерти — рана грудной клетки, надписи на теле не разобраны. Метод убийства. Детали убийства различаются. Единственное, что объединяет трупы — вздутие. Но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. На 2 убитых виды синяки жертв связывали ремнями. Глубокая рана в груди, сердце отсутствует. Последняя жертва умерла от травмы грудной клетки, совпадая с убийством в 2018 году. Трудно утверждать ввиду состояния тела. Труп побывал в воде, вот почему его так раздуло, но только одну жертву обнаружили в водоеме. И портрет убийцы, да? Посмертные татуировки на теле. Тело третьей жертвы испещрено татуировками. Убийца пытается что-то сказать или в ком-то просто умер художник. Жертвы не обладают схожими особенностями, кроме года исчезновения. И травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Понял. Ну, пока выходим, наверное. И что тут можно сделать в этой еще нашей обители? Карта, да? Можем карту посмотреть. Но это нам ничего не нужно пока.
А здесь, наверное, ничего и нет. Дверь какая-то. Тут непонятно что. В принципе... Давайте попробуем выйти. А, это выходишь сюда. При входе в обитель разума игра не останавливается, имейте это в виду, если рядом враги. Угу, я понял. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Whoa. Mirror Peak. Могучая гора вдали. Ничто иное, как Mirror Peak, культовая достопримечательность с видом на озеро Колдрон. Под правильным углом вершина будет отражаться на тихой глади озера во всей своей перевернутой красе. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Ну, пока идем. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? А как его смотреть? Step 1. Body is positioned on the table. Тело уложено на стол. Ритуально. An
Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Так. Совпадает с предыдущими убийствами. Непонятно. После добавления нового изображения появился новый вопрос. Задачи на доске зацепок можно посмотреть в целях. Ctrl. Рассматривайте доску зацепок дальше или нажмите Escape, чтобы завершить задачу. Ну, пока не надо. Вы можете обыскать тело, чтобы собрать улики и продвинуться в расследовании. The killer left the heart right next to the body. Смотри. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Да-да-да. Ну, а на хоррор ты, наверное, такой не заходишь. Да, бывает. Я иду прям на пол экрана так раз. Inside stab wound. Грудь скрыта, сердце удалено. Heart removed. По-моему, в Фуне. Где-то там. Так. Так, а как это вешать? Nah. Heart removed from chest. Сейчас вынули из грудной клетки запястья. Definitely matches the previous murders. Почерк This совпадает. time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Улики помогли найти ответ на открытый вопрос и разблокировали умозаключение. По мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Чтобы увидеть изменения в целях, нажмите Ctrl. Разузнайте о жертве, разузнайте об убийстве. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Large amount of blood on the table. The victim died here. Так, а как это? Обильные брызги на столе. Судя по следам убийств, было несколько. Несколько нападавших оставили после себя хаос. Убийство спланировано или произошло случайно. Did they plan for the murder to happen here? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. Здорово, HD He was 51. FBI. He came to town about HG 13 years 51. ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Общайтесь с людьми, осматривайте предметы, чтобы собирать улики. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that.
So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Угу. А, вот еще у нас есть улика. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything. Так, значки в левом углу показывают, что в обители разума доступна важная информация. Ну вот я сюда и перешел. Так. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Личная жертва установлена. Роберт Найтингел, бывший агент ФБР. Психическое состояние на момент исчезновения неизвестно. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Используйте досье, чтобы проследить ход мыслей подозреваемых и жертв. Сага может интуитивно обнаружить новые улики, составляя досье на интересующих ее людей. О, прикольно. Ну, пропавший. Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Найге пришел от озера Калдрон. Так. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Давай, братик, подожди здесь. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter.
Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ёб твою мать. А может, зря я так вообще ухожу? Хижина ведьмы. Тут жила ведьма озера Колдрон. Будьте осторожны, возможно, ее дух до сих пор здесь обитает. Че, будем заходить в дом? А тут ни хрена не видно, вы чё? А есть фонарик? Ни хрена тут нету, короче. Дай-ка я убегу отсюда. Что-то у меня уже немножечко это... Тут страшновато. Что-то пойдем за ним. Не надо разделяться. Я так считаю. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. Черпак ведьмы. Нет ничего загадочного в том, что озеро Колдрон получило свое название из-за похожей на котел формы. Однако с ним связано немало загадочных историй. Например, его считают проходом на тот свет. Есть история о ведьме, чьим котлом на самом деле было озеро. Так, легенда гласит, что местный шериф обвинил даму в колдовстве, когда его ухаживания остались без ответа. Ее утопили, но она выронила свой черпак, а из него выросло странное дерево, которое назвали черпаком ведьмы. Позже она вернулась с того света, чтобы отомстить своим обидчикам. Может, изначально... Так, подожди, что-то я... Может, изначально она и не была ведьмой, но точно стала ею теперь. Она убила шерифа, утопив его в озере, затем вырвала его сердце и заперла в ящике. С помощью сердца она призвала его из озера, чтобы он мстил от ее лица. По крайней мере, так гласит легенда. Это жесть как... А, и смотри, дырка, короче, типа, понял? На месте с сердца. Ну чё? There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. А почему бумажку нельзя посмотреть? Или типа она не важна? А, понял. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation.
How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Слишком мало запах, бессмыслица. Неверные вопросы. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Доставить тело в город для обследования. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about you made it control. back. Good. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. And Deerfest, Sheriff день Baker оленя. called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Привет, короче, у меня есть предложение. У меня как раз выходит игра. Не мог бы потом сделать стрим по игре. Ну, напишешь в Телеграме. Так, обходной ключ. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome.
Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Используйте фрагменты рукописи в обители разума, чтобы улучшить оружие. Нифига себе. Прикольно сделано. Короче, закоулки-то тоже надо, получается, шарить. Блин, ну я уже, наверное, пропустил что-то. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. Tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Так. Подожди, вот здесь что лежит? I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Самые редкие дикие виды Тихоокеанского северо-запада. Наконец я добрался до озера Колдрон. Пролезать через забор не проблема, если иметь соответствующее снаряжение и навыки, на чем я, к счастью, собаку съел. Следующий шаг — найти редкого и неуловимого желтоватого карликового пивуна. Время года для него неподходящее, но может повезет наткнуться на него, прежде чем он улетит в теплые страны. Обратил внимание на необычное поведение местных птиц. Кажется, они чем-то встревожены и сбиваются в крупные стаи возле озера. Хищных птиц пока не видел, но ветер приносит какие-то странные звуки. Их трудно разобрать, но я начинаю беспокоиться, боюсь, здесь небезопасно. Придется поискать другое место, звуки становятся все ближе. Отошел от берега, растительность здесь умопомрачительная. Осенью надо будет обязательно вернуться сюда. Зарисовал прекрасный экземпляр клена, завитого. Просто полюбуйтесь, как живописно с него свисает дулихуснея, длиннейшая. Вот поэтому я и предпочитаю деревья людям. Кстати, о людях видел какого-то пьяного, шатающегося по лесу и ведущего себя странно. Может, это не алкоголь, а наркотики. Решил не приближаться к нему. Пожалуй, надо найти другую точку для наблюдений, как неприятно. После столкновения с тем ненормальным снова сменил точку для наблюдений, немного поднялся по склону, отыскал местечко, откуда открывается потрясающий вид, и разбил лагерь. Надеюсь, здесь найдется перловник, шиповидный, инвазионный вид, но растения съедобные и притом весьма вкусные. Последние минут 10 слышно волков или диких собак. Звук какой-то странный, они больны, бешенство, надо бы уходить отсюда, но солнце скоро сядет, а этот дурацкий телефон совсем разрядился. Короче, тип, походу, тут коньки отбросил, да? Судя по всему. Можно туда, а вот сюда что? Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. А, можно было типа так пройти, а можно было так пройти. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ну, давай. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set.
I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Где закусочная, не понял. Допроси свидетеля в закусочной. Не понял, а где закусочная? На берегу где-то? Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Beer Fest. Это не гость. Это закусочная? Не, она I'm закрыта. gonna go check something out. Be right back. Got it. А, вот, господи, динер написано. Я... The FBI. Oh, dear, dinner. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Culver Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah. А наши типы какие? Exactly right. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. А, это они были с фонарями, наверное. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist. А, это ее заметки были в лесу, которое мы нашли. Perfectly legal. Да, 100%. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Они что-то нашли. Они не рассказали, что они нашли. Но они что-то нашли. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles.
The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Какая-то знакомая, что ли? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? Мы не знаем. I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Не понял. Немножко жутковато было сейчас. Но и очень интересно. Подожди-ка, а что мы с ней можем что-то? This mug always cheers me up. Не худшая мать. Это же что-то значит? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? А, так это не просто там какая-то штучка, это прям конкретная. Какая-то вещь. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Короче, это не серийник, это группа преступников, преследующая некую цель — ритуальные убийства. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Есть, короче, какой-то культ дерева. Они плохо организованы, так что им приходится действовать тайно, скрывать лица, связь с Днем Оленя. Связь с Днем Оленя. That's not right. По наличию ожерелья можно определить принадлежность к культу. Его не особо прячут. Гордятся. Угу. All set?
My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, Это I got недалеко a от lead. кафешки. Морг. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Sheriff. Looks like you have some Dragon... guests. Dungeon and Dragon или как это? Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. А, так нифига себе. Это вот карта одна. Это вот карта другая. Тут, короче, много карт получается, да? I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. See you around. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. Подожди-ка, здесь I можно? guess you guys know. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You've only had a tour guide also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences. Pretty cool. At affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, Baltic's best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give Agent? you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature. А, тут надо все обследовать так-то. Many local attractions. Посмотрите, я что нашел, патроны там какие-то. By the government. And that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. We have bolt cutters. Oh wow. You think of everything. And it'll take you anywhere. Я знаю, что кто-то из вас ворует туалетную бумагу. Я регулярно пересчитываю рулоны, и каждый день одного не хватает. А с ворами у нас не церемонится. Красть из управления шерифа. Серьезно, однажды я поймаю воришку на месте преступления, его вышвырнут отсюда. Позорище какое. Какой псих будет считать рулон туалетной бумаги? У тебя, судя по всему, свободного времени полно. Давай. Натирай чаще, тщательнее. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. Ну это, короче, Locked up an innocent man. камера. It's not opening. Закрыто. Ну ладно. Морг в подвале. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Отсюда нужны дополнительные ключи. А у меня нет этих ключей.
can't force it open. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Это надо принтскрин сделать, да, пацаны? Да. Ща, пацаны, это для тележки надо сделать. Принтскрин. Так. What was the cause of death? Какова причина What other смерти? clues can the body give me? There's writing on here. Написано что-то на Can't make it сердце. out. Лол. Writing. How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. А, это можно посмотреть, прикольно сделали. Так, дела. Time to see what Nightingale's body can tell us. В ране находится какой-то предмет. Смерть явно наступила вследствие травмы грудной клетки. В рану что-то засунули. Waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Тело и сердце покрыты татуировками. Когда убийцы успели их нанести, бред какой-то. Причина вздутия неизвестна. Кожа и сердце покрыты странными татуировками. В грудной полости была страница. Я надеюсь, это YouTube пропустит по возрастным ограничениям возрастным. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell?
could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Офигеть. Это что за жесть? Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. Надо оставаться на свету? He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Что уже начинает жестко быть. Убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступно. Gotta move. Now. Vanished. Что за прикол? Ну, интересно. Это просто такая типа. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going У on меня here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. сейчас какого-то логического. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal. Their purpose. Так. There's one of the pages on the floor. These pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light.
lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Короче, походу надо будет вернуться. А, это музыка открылась. Понял. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Так. Погнали. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. But that's crazy, right, Thorne? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared? Like poof? He's gone like magic? Magic's not real. They're a fine pair. А как фонарик, интересно, включить? А, на Е. My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. Mercado won't roll over on the issues. Типа выборы какие-то идут. Или это просто не выбор, а... Короче, атрибутика за... За мэра. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. Or maybe 3. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold Case Casey.
Murder case, Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. Hey! We're not seeing there. the full picture yet. How are you folks doing? Those restricted areas. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Steven here hired me to show him through the woods. He's in town on an А, мы important знаем его, government это же business. гид Fixing по this лесу. impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Steven, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Thank you. А, может быть и I не need to head енот. out. What'd you find there, Steven?
следы постороннего вмешательства. Сигнал перенаправлен к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы, но сам факт вызывает беспокойство. Сообщу отделу расследований. Оставляю запись на случай, если меня кто-то сменит. Если вы читаете это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обезопасить технику от енотов. Стивен Лин, старший техник. Ну вот что-то мне кажется, что это, возможно, и не еноты. Кто же их знает? Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. We've seen this symbol before. Это символ культистов. Так. Что мы тут еще можем обшарить? Может быть, что-то еще есть здесь, что мы не заметили в первый раз? Так, я там видел сейчас. Ой. Bare feet. Nightingale. А, ну вот он здесь I'll идет. see where these footprints lead. Can you come through the crime scene one more time, Casey? Судья Games Just in Voice case. объявляет о запуске сбора средств на русское озвучивание игры Alan Wake 2. Такие кинематографичные триллеры невозможно представить без русского дубляжа, и мы намерены выполнить его на самом высоком уровне, тем более, что наша команда уже успела изучить почерк Ремеди во времена работы над первой частью с дополнением, а также Control. Так что я подожду дубляж. Да, мне вообще по боку, мне на самом деле с оригинальной озвучкой больше даже нравится. Вот, потому что, ну, те актеры озвучки, которые изначально вот, в игре, да, планировались разработчикам игры, они все равно, ну, то есть к этому подходят, они видят сценарий и так далее, они все равно к этому подходят более грамотно, чем актеры дубляжа, ну, как по мне. Вот, поэтому ты когда слышишь, как они разговаривают, ты все равно, ну, ты хоть читаешь текст, но ты все равно как бы понимаешь актерскую игру, типа вот этот, типа, как сказать, смысл вот этот весь, который они передают. А куда идти-то нам? Может быть, нам надо что-то тут? А, у нас есть фотография. Здесь раньше не было следов, Найнгел шел здесь, я на верном пути. Что у нас еще по делам, кстати говоря? Игруха топ. Игруха однозначно топ. В Телеграме чекай через 10 минут кое-что. Пасхалочка. Небольшая. Почти без спойлеров, можно сказать. Так. У нас, короче, куль дерева есть.
This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ей прям нравится это дело. Так, цель культа у нас. Очевидно, это вот сюда. Надписи на телах жертв, страницы рукописи вместо органов, и там текст. Это неспроста. Согласен. Так, подожди. Не сюда, да? Даже кто в него входит? Да хрен его знает. Цель культа. Это может быть цель культа все, нет? А, да, вот. Нет, это не сюда. Найтгилл единственный убитый, ставший монстром. Почему? Ну вот эти треугольники вообще некуда засунуть. Это пока ни к чему вообще не... А, хотя это, наверное, символы культа. О, да-да, точно. Своеобразная подпись. Они хотели, чтобы тело нашли или просто вырезали что-то для развлечения. Так, радио мы нашли. Это у нас один трек. И по телеку у нас один видеоролик. Так, подожди. Может, нам надо прям... А, нам, наверное, надо по следам прям идти. Искать следы. Ну да, я правильно пошел. Я что-то в темноте как-то. Сейчас будет, короче, какая-то... Стримеру на запасные трусы. Бля. Спасибо за донат. Стримеру на запасные трусы. Очко дынчик. Бля. Угар. Сейчас что-то будет, ребят. Блин, ну я не хочу туда идти. Ладно, пойдем. Я уверен, что... Блин, мы там были. Помнишь, это дом ведьмы? Кстати, я дверь открыл, и она так и осталась открытая. Забавно. Ну, вообще, нам сюда и не надо было, да? Судя по всему. Короче, мы со следа сбились. Нам надо вернуться. Вот они, следы. Вот, нам дальше надо пройти. По следу. Почему с нами Кейси не пошел? Почему я сюда один иду? Следы ведут в воду. Да, он отправился дальше. А я могу по воде идти? Блять, сука, ёбаный в рот, нахуй. Вы чё, угораете так делать? Ебать. Нахуй, чё, блядь? Вы чё? Вы чё, блин? Так нельзя делать. Я же могу вообще нахер обосраться. Вы что делаете, ё-моё? Я что-то вообще чканул жестко сейчас. Блин, эти скримеры, они в таком, ну, неожиданном месте бывают. Жесть. Что-то вообще до сих пор не отпускает.
Witch's Ladle? Блин, я просрал I know склад. Nightingale is somewhere around Cauldron. Короче, в окрестностях озера он где-то. Дерево — это врата. Между не этим миром и темной обителью. Тебе это не по зубам. Следующая остановка — станция Кальдера-стрит. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's Ladle? С черпаком ведьмы. Ну, короче, это надо будет по-любому к ведьмам. Да-да. Про запасные трусы. Это есть такое дело. А чё в итоге дальше-то нам надо идти или нет? Так. Ёб твою мать, блядь. Это блюдце плавает. А что-то слишком как-то непонятно, куда идти. А, это вот это. Как раз черпак ведьмы, это вот оно. И чё? А, это мы к расщелине той подошли. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Надо к хижине. Вот теперь надо к хижине идти. Это что за говно? Оттуда что-то упало. This is the witch's hut. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Да здесь ничего нет. Что тут надо смотреть? Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a Туда lead. надо что-то Keep вставить. checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. This fuse is busted.
Миш, так, пятница. Миш мне сегодня сказал, что переезжает вместе с родителями. Хреново. Я ведь так и не признался ей, что она мне нравится. Ну и смысл теперь? Говорит, родители хотят найти нормальную работу и отдать ее в хорошую школу в большом городе. Ну и правильно. Кто захочет остаться в этом сраном Брайт Фоллс? Воскресенье. Короче, я признался ей, сказала: спасибо, убейте меня об стену. Понедельник. Вчера ночью снова улизнул из дома. Вместо того, чтобы, как обычно, пялиться на хижину у озера, сходил к ней. Хватит тупо сидеть на заднице. В общем, в хижине происходит что-то странное. Надо выяснить, что. Добуду нужное снаряжение и вернусь завтра. Думаю, смогу забраться внутрь и сделать пару фотографий. Будет круто. Видимо, сделал. Ничего нет. This one looks good. People should really stop littering, though. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Знаю, это респаун дурдом, но в самый жуткий час не забывай, что Алан присматривает за нами. Угу. Короче, ладно, оставляем этот предохранитель, и я заканчиваю, ребят, на сегодня. Будем продолжать уже в следующий раз с вами. А, это комната отдыха? И тут можно ее как раз игру сохранить, отлично. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Так. Выложим на доску, это значит. Figured all this out already. So this goes here, and that goes there. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Ритуал. Отдать сердце ведьме, проговорить слова ведьма равно табличка у черпака ведьмы. Где сердце, слова нет, что-то там. Ага. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. И что он там делает? Очень странно. I need to check the general store for the heart. Так, ладно, ребят, мы сохраняем. Неплохо сегодня прошли. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Помимо Ютуба есть еще VK Play Live. Помимо VK Play Live есть еще YouTube. Вот, не забывайте об этом. Также не забывайте подписывайтесь на Telegram. Там выходят прикольчики всякие. Через 5 минут, кстати, прикольчик один скину. Вот. Все. И следующее прохождение будет уже там завтра, наверное.
Вот, ну, в общем, следите за новостями, в телеге будет все. Давайте, ребят, до скорого. Пока-пока.